Okay, landscape of SAP. So what is meant by the landscape, right? So in every SAP system, we will have different. We will have what different servers, correct? Which means that you might know, since you guys have worked in SAP, right? So you might know that we will have what we will have development client, we will have quality assurance client, that is quality system, and we will have the production client, that is the main production system where the day-to-day daily activities happens in the production system. So how we can categorize this, right? So this is one system. Let us say this is one system. This is one system, and this is one system. And let also take four. Okay. So this is one more system. So what is this system? This is known as very important concept. This is okay. This is development system, right? And this is quality system. Okay. This is quality, and this is pre-production system. Okay. And this is production system. And we will call the production system as what system? Live system. Which means that the day-to-day daily activities, whatever you guys do, right, in your day-to-day uh, job activities. So you do all those things like material goods issues, goods receipts, creation of any orders, creation of a sale orders, whatever you do, right? So that is in this production system. But before this production system, we also have these three lower end systems. Those are the development system, quality system, and the pre-prod system. So what happens in the development system? So development system is again divided into two clients. One is golden client, correct? One is golden client. Another one is unit testing client, right? And quality system would be divided into this is only a single client where you will do the system integration testing. That is called what? SIT. Okay, you will do SIT here. And in pre-prod system, we will do what? UAT, user acceptance testing. In live system, your daily day-to-day activities will take place. You are getting right? You are understanding, right? నేను చెప్పి Yes, sir. అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది సార్. Okay, yeah. So, in general, what SAP does is they will give simple numbers like in order for to identify, right? In order to identify, they will give numbers. Say, let us say, golden client is 100. This is a number only. Okay. Whenever you log in into SAP, you will see there that you will have one tab for the client and user ID and password, right? So this is 100. Let us say this is 110. Okay, number 110. And the system integration testing, this client, let us say it is 300. It should not be always 300. It can change, but it depends on the client. Okay, they can also, instead of 300, they can also put as 500. They can also use as 600, whatever. That doesn't matter. But just that is for the identification purpose. And this user acceptance testing, let us say it is 600. Okay, and this production system, let us say it is 800. So
This is how the landscape of the SAP is, and all these systems, all these systems would be interlinked. Correct? So all these systems are interlinked to each other. These are interlinked to each other, I'll tell you. So let me put like this. Okay, all the systems are interlinked to each other. So how these are interlinked to each other? Using a transport request. You will call generally in SAP. You might have heard, if I'm not sure, uh, TR, transport request. So what is a transport request? Generally, what happen when if we want to run the day-to-day daily activities in the production system, there are some configurations that we need to perform. Correct? So, what is a configuration? Let us say configuration means creating a new manufacturing plant, creating a new storage location, creating a new purchase organization, creating a new purchasing group, creating a new maintenance planner, creating a new planner group. So whatever, if we go into that module, so we will do number of configurations. So though all those configurations we will capture in a transport request. So what is the T code to where we can see the transport request SC09 or SC10. So in SC09 or SC10, you can see what are the transports that we have created for doing the configuration. So where we will transport the do that configuration in the which client? In the golden client, right? That is the reason we call it as a golden client. Okay. In the golden client, we will do the configurations. Okay. We will do the configurations in golden client. And once you do the configurations, once we do the configuration, we will capture those in a TR, transport request. And once you capture those transport requests, we need to import that TR in 110 client. So how you will import the TR in 110 client? Using T code SCC1. మీరు వినున్నారా ఈ SC09 SCC1 ఇవన్నీ? మా ప్లాంట్ లో వచ్చి ముందు ఈసీసీ ఉన్నప్పుడు వచ్చి LP10 వాడుతున్నాం సార్. ఓకే. ఇప్పుడు మైగోలో మనం ట్రాన్స్ఫర్ పోస్టింగ్స్ అనేసి ఉంది, దాంట్లో No, no, చేస్తూ no, 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 no. I was not at all saying that transfer postings. ఓకే సార్. This is a transport request. See, ఓకే సార్, బట్ దట్స్ టిఆర్ అంటే రిక్వెస్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్, దట్ మీన్స్ టిఆర్. At the same time, my company also using MyGoway T code S4 HANA after S4 HANA implementation. No, 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 no. You are thinking in a different way. You are thinking in a wrong manner. See, ఓకే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది మైగోకి అసలు సంబంధమే లేదు. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ కానీ అంటే మనకి ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఏ is a request where you can save your configurations. Whatever you ఓకే are saying that my Migo transfer posting is to post some material from one storage location to another storage location, or ఎస్ సార్, from one plant to another plant. That is ఎస్ transfer సార్. posting, or from ఓకే consignment stock to an unrestricted stock. So that and all ఓకే comes under inventory management. What I was speaking about here, this is about the landscape. Landscape means ఓకే uh,
మీకు ఇప్పుడు జనరల్ గా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో మీరు డే టు డే డైలీ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. వెన్ యూ అవును సార్. వర్క్ ఇన్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్, మీకు ఏముంటది, ఓకే సార్. మీకు ముందుగానే ఇలా ఈ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటది, క్వాలిటీ ఉంటది, ప్రీ ప్రొడక్షన్ అవును సిస్టమ్ సార్. ఉంటది, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటది. రైట్. అవును సో సార్. మీకు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లోకి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని మూవ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డూ ఓకే. ఫస్ట్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ గోల్డెన్ క్లయింట్, దట్ ఈస్ 100. మీరు ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ దాంట్లో క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ గా మీరు మూవ్ చేయాల్సింది ప్రొడక్షన్ కి. ఎట్లా మూవ్ చేస్తారు? యూ నీడ్ టు సేవ్ దోస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ ఎ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే సార్. In that transport request, you will move across the systems. Okay. So whatever you are saying ఓకే. that Migo transfer posting is different. That is purely ఓకే సార్. that is for the inventory management. This is the ఓకే సార్. basic transport request where you will save your configuration. మీరు ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ సేవ్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ నీడ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ టిఆర్. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఓకే. so this is entirely different thing like what you thought. Okay. We will ఓకే సార్. come. See, when you enter into the module, actual module, we will also see in some cases, since we are learning SAP PM, in one or two cases, ఎస్ you సార్. will find that transfer postings. That is when we are doing ఓకే. some inventory management, when we are doing some stock transfers, then we will do that. This is ఎస్ purely సార్. different. Okay. ఓకే. ఓకే Transport సార్. request. Yeah. So once you save that configurations in the golden client, you will import that transport the configurations in 110 client using the T code SCC1. Very, very, very important T code SCC1. So from SCC1, we will import the configurations in the 110 client, right? So, and what happens in the 110 client? In the 110 client, we will do the FUT. What is meant by FUT? Functional Unit Testing. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే వన్స్ మన కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసి సేవ్ చేస్తామో, సేవ్ చేసి వెన్ వి ఇంపోర్ట్ దిస్ టు దిస్ యూనిట్ టెస్టింగ్ క్లయింట్, మనం ఏం చేస్తామంటే మనం దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. మనం చేసింది కరెక్టా కాదా, మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అవ్వట్లేదా అని చెప్పి మనం విల్ టెస్ట్ దట్. అండ్ వి విల్ వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ capture the screenshots. We'll capture the screenshots of SAP and document that. Okay, that is very important. Okay, మనం దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మనం డాక్యుమెంట్ చేస్తాం, saying that whatever we have configured, that is correct, and we will run one business process and we will document that, and that will become your FUT document. In some interviews or in some companies, they will ask, so if you do the config, also please prepare the document. So that document you need to prepare taking the screenshots of what you have configured. So that is known as the FUT document. Once FUT is completed, what we will do? We will move this transport. We will move this transport to quality system. Okay. So how you will move the transport to quality system? So we will take the help of basis team. Basis team. So in every project, we will have the ABAP team, we will have basis team, we will have the security team. So we will have different teams, right? So what the basis team will do, when we send an email or when we tell the basis team that this transport, I need to move this transport to quality system. So what they will do, they'll move that transport to the quality system. So before moving the transport to the quality system, we need to release the parent task in T code SC09. Okay, so we need to release the task in SC09. Once you release the task, then only
basis team can able to move that transport to the quality system. Okay, so I'll put one diagram here. Yeah, so transport will be moved to Q. Q in the sense quality. Okay, transport will be moved to quality system. Once the transport is moved sent to quality system, what we will do here? We will do here the system integration testing (SIT). We will do the SIT. So what we will do in SIT? We will run the business process. Correct? We will run the business process and we will again document. All this happens in an implementation project. Okay. If you are in a support project, right, and you are not in an implementation project, you will not do all these kind of activities. Directly, you will monitor the production system and you will work on the tickets. You will work on L2 or L3 tickets and issues. But when you are in an implementation project or when you are working in a support development project, then we must do all these kind of activities. Okay, we will see that also, like what are the roles and responsibilities of a consultant when he is working in an implementation project, when he is working in a development project, when he is working in a support project. All those roles and responsibilities also we will discuss. Okay, so now once the transport is moved to the quality system, we will do the SIT there in the quality system. After doing SIT, the management or the client says that they will fix the timelines. అంటే వాళ్ళు టైం ఇచ్చేస్తారు. నాకు 2 weeks లో మనం యూ షుడ్ డూ ద కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ యూ షుడ్ డూ ద ఎఫ్యూటీ. నెక్స్ట్ ఆ 2 weeks అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 weeks టైం ఇస్తారు. 2 weeks టైంలో ఏం చెప్తారు, మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అన్ని క్వాలిటీకి మూవ్ చేయండి, అక్కడ మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేయండి, టెస్ట్ చేసి డాక్యుమెంట్ చేయండి అని చెప్తారు. దెన్ అదే అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక 2 weeks, another 2 weeks టైంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాస్ టేకింగ్ 2 weeks. ఓకే, జనరల్లీ ఇట్ వుడ్ బి 2 months. సో నెక్స్ట్ 2 weeks ఏం చెప్తారు వాళ్ళు, మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ సిస్టంలోకి వేసేయండి అని చెప్తారు, అంటే ఇంపోర్ట్ చేయండి అని చెప్తారు. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ సిస్టంలోకి ఇంపోర్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఎవరైతే క్లయింట్స్ బిజినెస్ సైడ్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దే విల్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, దెన్ దే విల్ రీచ్ అవుట్ టు అస్. హౌ దే విల్ రీచ్ అవుట్, దే విల్ సింప్లీ క్రియేట్ ఏ డిఫెక్ట్. సో డిఫెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమని అర్థము, ఇది వాళ్ళకి ఏదైతే వర్క్ అవ్వాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం కన్సల్టెంట్స్. సో మనల్ని అడుగుతున్నారు, ఇది ఇట్లా వర్క్ అవ్వాల్సి ఉండేది కానీ ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ సాల్వ్ దట్ ఇష్యూ. సో మనం ఏం చేస్తాము, ఆ డిఫెక్ట్ ని మనకు అసైన్ చేసుకొని వీ విల్ సాల్వ్ దట్ ఇష్యూ. సో మనం టెస్ట్ చేస్తాం, అసలు వాళ్ళు చెప్పింది నిజంగానే వర్క్ అవ్వట్లేదా ఏంటి అని. సో నిజంగానే వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే దెన్ విల్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ, మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము, గోల్డెన్ క్లయింట్కి వస్తాము, మళ్ళీ వీ విల్ కరెక్ట్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్, వీ విల్ మూవ్ దట్ టు యూనిట్ టెస్టింగ్ క్లయింట్ 110 యూజింగ్ SCC1. అక్కడ మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి మనము, మళ్ళీ SITలో టెస్ట్ చేయాలి మనము, మళ్ళీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ షుడ్ మూవ్ దట్ టు ద UAT, ఐ మీన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. దెన్ వీ విల్ క్లోజ్ ద డిఫెక్ట్. మన డిఫెక్ట్ క్లోజ్ చేసేసి we will let them know that this is working fine and we will ask them to retest again. Okay, so this is how the cycle flows between uh, all these systems.
వన్స్ వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు, వాళ్ళకి ఓకే అనిపించేంత వరకు వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. వన్స్ వాళ్ళు ఓకే అయిందంటే దెన్ వన్ ఫైన్ డే మనం ఏం చేస్తాము, మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే మనకి ఇప్పుడు మన బిజినెస్ సైడ్ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో మేనేజర్స్, దే విల్ ఫిక్స్ వన్ డే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గో లైవ్ డే. సో గో లైవ్ రోజు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఏవైతే ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయో అన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ని దే విల్ సింప్లీ మూవ్ దట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ టు ద ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అన్ని ఏమవుతాయి, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్తాయి. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ గో లైవ్ డే తర్వాత రోజు నుంచి డే టు డే ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్. Production activities in the sense creating of purchase order, goods issues, creating of sale orders, creating of purchase requisitions, creating of inbound deliveries, creating a maintenance orders, creating maintenance notification, production orders, plan orders. So entire day-to-day activities in that particular company will start entering. They will start entering in the production system. మనం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు గోలైవ్ అయిన తర్వాత అది మనము ఒక 45 to 90 days వాట్ వి నీడ్ టు డూ, 45 to 90 days వి యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ వి నీడ్ టు సపోర్ట్ దెమ్. అంటే మనము వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి, బికాస్ ఇట్స్ బ్రాండ్ న్యూ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కదా. సో డెఫినెట్ గా కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ ఇష్యూస్ అన్ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 45 to 90 days, ఆ పీరియడ్ ని మనం ఏమంటాము, హైపర్ కేర్ అంటాం. ఓకే, విల్ కాల్ దట్ పీరియడ్ యాజ్ ది హైపర్ కేర్ పీరియడ్. హైపర్ కేర్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి, ఏవైనా ఇష్యూస్, ఎనీ ఇష్యూస్ దట్ కమ్స్ టు దెమ్ ఇన్ దట్ 45 to 90 days, so we are responsible to solve those issues. Okay, so that period is known as the hypercare period. Once after hypercare is completed, the next is exit. ఎగ్జిట్ అంటే ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ తీసుకొని ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి లెటెస్ట్ ఒక 10 crores తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంతే, ఆ 10 crores బిల్లింగ్ అయిపోతుంది. 91st డే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అంటే వాళ్ళు దే విల్ టెల్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద కాంట్రాక్ట్ యూ గేవ్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్, అండ్ దే విల్ సే టాటా బై బై అండ్ దే విల్ లీవ్ ద ప్రాజెక్ట్. And after exit, it is the client decision whether they want to continue or not. Okay, whether they want to continue or not, client will take a call. In your case, client is nothing but the Amar Raja. Okay, and the software company, let's say it would be Accenture or IBM. So client in the sense the client who has asked any software company to implement SAP to their company. So client will take decision whether to continue with same company or need to look for another company. Okay, సో కొన్ని కేసెస్లో ఎట్లుంటుందంటే, క్లయింట్ ఏమంటాడు, ఎలాగో మీరే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు కాబట్టి సపోర్ట్ కూడా మీరే తీసుకోండి. అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఎవ్రీ కంపెనీకి సపోర్ట్ అనేది నీడెడ్ ఎస్ఏపికి, రైట్? బికాస్ క్లయింట్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ నాలెడ్జ్ టు సపోర్ట్ ద ఇష్యూస్. సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఎలాగో మీరే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, A to Z అబౌట్ ద సిస్టమ్, సో మీరే సపోర్ట్ తీసుకోండి. అవర్ బేసిస్ కింద వాళ్ళు మళ్ళీ బిడ్ వేస్తారు. బిడ్ వేసి బార్గెన్ నెగోషియేట్ చేసుకొని, సరే 1 hour కి ఇన్ని డాలర్స్ ఇస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక కాంట్రాక్ట్ అనేది మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తారు. లేదు క్లయింట్ వద్దు, వీడు మళ్ళీ రేట్ ఎక్కువ, హీస్ ఛార్జింగ్ టూ మచ్ ఫర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ ఫర్ సపోర్ట్ అనుకున్నప్పుడు, హీ విల్ గో ఫర్ అనదర్ కంపెనీ టు గివ్ దట్ సపోర్ట్ కాంట్రాక్ట్ రోల్. సో ఏదైతే కంపెనీ ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు యాక్సెంచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అనుకోండి, ఎంటైర్ ఎస్ఏపి యాక్సెంచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అనుకోండి.
right? Then client ఏమనుకుంటాడు the Accenture వద్దు he is charging too much, let us give the ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫోసిస్ అంటాడు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సపోర్ట్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది యాక్సెంచర్ చేస్తాడు, సపోర్ట్ అనేది ఇన్ఫోసిస్ చేస్తుంది. సో ఇలా చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇఫ్ లెటెస్ట్ మనం యాక్సెంచర్ లో ఎంప్లాయీస్ అనుకోండి, మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. సో మన క్లయింట్ చెప్తాడు మీరు మీరు చేశారు, దట్స్ ఫైన్, వీఆర్ చూసింగ్ ఇన్ఫోసిస్ ఫర్ అవర్ సపోర్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవ్వాలి. నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ కేటీ, we need to give KT to the Infosys consultants. ఎందుకు ఇవ్వాలి కేటీ? బికాస్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళే కదా సపోర్ట్ చేయాలి, రైట్? సో యూ నీడ్ టు టెల్ వాట్ యూ హ్యావ్ డిడ్ ఇన్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ టు ఇన్ఫోసిస్ కన్సల్టెంట్స్. అండ్ అదొక 1 week 2 weeks ఉంటుంది. దెన్ వన్స్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ దోస్ కన్సల్టెంట్స్ సే ఓకే, then we will exit from the project and Infosys will start looking into the support ticket issues. Okay, so this is how the landscape of SAP is, and how we will uh, perform the configuration, creation of configurations, and this is the timeline, means this is how we will handle in an implementation project. Any doubts? Any doubts? No, sir. Okay. Sir, this one practically is possible, sir. అంటే మన ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. See, yeah, in this practice system, that is a practice system, right? So you will do everything in this only, in the golden client only, because అది ఓకే సార్. ఎందుకంటే మనకి ప్రాక్టీస్ సిస్టమ్ లో మనకి ఇన్ని ల్యాండ్స్కేప్స్ ఇవ్వరు వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరే. ఓకే సార్. వన్స్ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎనీ క్లయింట్, రైట్? మీరు ఏదైనా క్లయింట్ కి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఇలాగా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అదే అంటే ఇది మారుతుంది, నంబర్స్ మారుతాయి. Yes, numbers will change and the system servers will change. ప్రతి each and Yes, every client కి you will have one user ID and password. Common user ID, yes, sir. common password ఉంటుంది. You will But you will log in through that user ID and password, and yes, sir. you will do this kind of activities. But for the practice, you will have only all entire thing. You will do the configuration and you will do testing, everything in this golden client only, because అవన్నీ ప్రాక్టీస్ సిస్టమ్స్ కదా. సో ఎక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ సిస్టమ్స్ కి దే వోంట్ have this kind of infrastructure, because ఇలాగా ఉండాలంటే it will take I mean it will be very costly. So Okay. practice systems, they won't spend that much money, right? So Yes, sir. they'll simply just give this one, and Okay, sir. they'll start, I mean, they'll start giving to us. ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళకి మన ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మనము మంత్లీ ఆన్లైన్ తీసుకుంటే మంత్లీ సమ్ అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎవరైతే Yes. మనకి సర్వర్ ఇస్తున్నాడో. సో Okay, sir. ఓన్లీ హీ విల్ గివ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. Okay, sir. సో యా, బట్ this process is very important for from the interview point of view, because even in interviews they will ask, so can you please explain the landscape? Okay, Okay, sir. please explain the landscape of SAP. So then you must tell that in my project we have three lower end systems, that is development system, quality system, pre-production system, and finally the production system. So and you must explain all this whatever we have discussed today, right? So you must be able to Yes. explain all this. So if you see Yes. this document, so now you can understand. Without explaining this, if I was shown this document, right, you would not have understood. Correct? So Okay, now sir. it is very easy to you to understand. Okay. Okay, sir. Yeah. So this is about the landscape. Let me save this. Okay. Also, I'll be sharing this Excel sheets also. Okay, sir. There's that Excel sheet and also Video. PP issue.
Excel sheet and video I'll be sharing, and these documents, whatever documents I have, I show, right. Also, I'll be sharing those documents also. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Uh, once we after this, one second. Yeah. So this is about the landscape, and we will also see in we will also see SAP methodology. Okay. What is meant by the ASAP methodology? Nowadays, we are also using what agile methodology also. We will see what are these ASAP methodologies, agile methodologies. Okay, see any implementation project you take, any implementation project. Let us say you are a consultant, you are a SAP PM consultant in Accenture. Okay, and you are working for a implementation project. So implementation project means you you are responsible to do the configurations, and from starting from zero you should do the configurations, and you are responsible till the go live of the project. Okay, so that is known as an yeah. So what is the fit and what is the gap, and here the comments. Okay, so first business process enti preventive maintenance, preventive maintenance for pumps. This is their business process every 1 month. ఓకే, వాడు ఏమంటాడు, మేము ప్రతి మంత్ మేము పంప్స్ని మేము ఇంపెల్లర్, ఆ షాఫ్ట్ అవన్నీ మేము క్లీన్ చేస్తాము. లోపల ఇంపెల్లర్ ఉంటుంది కదా, సో ఇంపెల్లర్ అంతా క్లీన్ చేస్తాము. చిన్న చిన్న ఏమన్నా స్క్రూస్ ఏమన్నా లూజ్ అంటే టైట్ చేస్తాము అంటాడు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఫర్ పంప్. అది ఫిట్ ఆ గ్యాప్? అది ఫిట్. ఎందుకు ఫిట్? ఎస్ఏపి SAP support that process. Okay, so it is a fit. Second process. వాడేమంటాడు, we will send the maintenance orders to other third party system. ఎందుకు థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్కి మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్స్ సెండ్ చేయాలి? ఎందుకనంటే ఇప్పుడు కొన్ని కేసెస్లో ఎట్లుంటుందంటే సెంట్రల్ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది. ఒక ప్లాంట్లో సెంట్రల్ ఆఫీస్ సమ్వేర్ ప్లాంట్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. హెడ్ ఆఫీస్ అనేది సెంట్రల్ ఆఫీస్ అయి ఉండొచ్చు. Right? For suppose if you take Amar Raja only, Amar Rajaki, let us say head office is at the near to Tirupati, and Amar Raja also has Yes. plans in let us say మనకి ఇప్పుడు అక్కడ చిత్తూరు దగ్గర అక్కడ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు చిత్తూరులో ఉన్న ప్లాంట్ కి మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే లెట్ us say మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ తిరుపతి దగ్గర ఉన్న ప్లాంట్ లో SAP సిస్టమ్ లో వాడు ఒక ఆర్డర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాడు. ఆర్డర్ అనేది వాడు ఏం చేయాలి, ఇంకొక సిస్టమ్ కి పంపించాలి. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్. జనరల్లీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? షాప్ ఫ్లోర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, Yes. షాప్ ఫ్లోర్ సిస్టమ్స్. సో ఈ కేసులో డస్ స్టాండర్డ్ SAP సపోర్ట్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ? నో. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాప్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాప్. బికాస్ SAPలో ఆ స్టాండర్డ్ గా ఫంక్షనాలిటీ లేదు. మనం ఏం చేయాలి? Yes. ఇది గ్యాప్ కాబట్టి we need to, as a consultant, we need to develop a new interface. Okay, we need to develop a new interface to send the orders to a third party system. So you are getting, right? So this is a gap. Okay, this is a gap here. Next, third process.
దిస్ ఇస్ యాసిస్ రైట్, దిస్ ఇస్ యాసిస్ అండ్ 2B లో మీరు డాక్యుమెంట్ చేసి యాసిస్ స్పేస్ ఇది యాసిస్ లో మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తారు. అంటే డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో జస్ట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ దిస్ ఎక్సెల్. ఓకే, థర్డ్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్? నీడ్ ఏ బ్రేక్ డౌన్ రిపోర్ట్. మనకి వాడు ఏమంటాడు, నాకు సిస్టంలో మేము ఎక్సెల్ షీట్లో మేము బ్రేక్ డౌన్ రిపోర్ట్ చూస్తాము ఎవ్రీ 15 days వన్స్, ఎవ్రీ 1 month. మాకు సేమ్ అలాంటి రిపోర్టే మాకు ఎస్ఏపీలో కూడా కావాలి అంటాడు. సో వాడు మనీ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు ఏమేం కావాలో అన్ని చేయించుకుంటాడు, రైట్? సో డస్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపీ హ్యాస్ ద బ్రేక్ డౌన్ రిపోర్ట్? స్టాండర్డ్ గా మనకి ఇప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ రిపోర్ట్ అనేది ఎస్ఏపీలో ఉందా? లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాప్. సో మనం ఏం చేయాలి? యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్, as a PM consultant, we need to build a new Z report. See, whenever you find a Z in SAP means that is a customized. That is a customized report. Okay, so that is a new Z report. Next, ingoti enti, need to print the spare list which is needed for a మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్స్. కరెక్ట్? వాడికి స్పేర్ లిస్ట్ అనేది ఇప్పుడు ప్రతిసారి మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ మనము దాన్ని పెర్ఫామ్ చేయాలంటే మనకి కొన్ని స్పేర్స్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఓవరాలింగ్ అనుకోండి, మీకు కొన్ని ఆయిల్ కావాలి, గ్రీస్ కావాలి, లూబ్రికేషన్ కావాలి. యూ ఆల్సో నీడ్ ఫ్యూ నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్, కప్లింగ్ బేరింగ్స్. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటి? స్పేర్ లిస్ట్. సో మనకి ఇప్పుడు స్పేర్ లిస్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఎస్ఏపీలో? నో, స్టాండర్డ్ గా ప్రింట్ అయితే అవ్వదు. It is a gap, correct? So a new form, a new smart form need to be developed, correct? So see, ఇట్లా you as a consultant మనం ఏం చేస్తామంటే ఫిట్ గ్యాప్ అనాలిసిస్ లో ఇట్లా you will analyze what is a fit, what is a gap. If it is a gap, మనం ఏం చేయాలి అనేది మనము ఇక్కడ అనలైజ్ చేస్తాం. ఇంకొక గ్యాప్ చూద్దాం. ఏం గ్యాప్? రిపోర్ట్ అయింది, ఇంటర్ఫేస్ అయింది, ఫామ్ అయింది, ఎన్హాన్స్మెంట్ చూద్దాం. వాడు ఏమంటాడంటే ఇన్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ స్క్రీన్, వాట్ ఈస్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ స్క్రీన్? టీ కోడ్ IW31, correct? In IW31 maintenance order screen, need a new custom field for manufacturer అనేది అన్నాడు. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ స్క్రీన్ లో టీ కోడ్ వచ్చి IW31 లో వాడికి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఫీల్డ్ అనేది కావాలంట. సో అది మనకి అవైలబుల్ లో ఉంది స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపీలో? లేదు. ఇట్ ఈస్ ఏ గ్యాపే కదా? ఎస్. మనం ఏం చేయాలి? గ్యాప్ ని కవర్ చేయాలంటే a new enhancement need to be created, correct? రైట్? సో ఈ విధంగా మనము గ్యాప్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది జనరల్ గా ఎస్ఏపీలో, యూ విల్ ఫైండ్ ఈ గ్యాప్స్ అన్నిటినీ కవర్ చేయడానికి SAP has categorized this into RISEF Ws. Okay, so RISEF means R means reports, I means interfaces, C means conversions మనం ఎక్కువ వర్క్ చేయం. ఓకే, E means enhancements, okay, F means forms, W means workflows. ఇంకొక గ్యాప్ చూద్దాం. ఇంకొక గ్యాప్ ఏంటి? ఈమెయిల్ నీడ్ టు బి సెంట్ టు మెయింటెనెన్స్ మేనేజర్ when the maintenance order cost is more than 5 lakhs. ఓకే, అంటే ఏంటి?
నేను ఒక మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే నాకు ఒక 5 lakh రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది. ఎందుకు ఖర్చు అవుతుంది? మెటీరియల్ కావచ్చు, లేదంటే లేబర్కి బయట నుంచి ఎవరైనా లేబర్ని పిలిపించాలంటే వాడికి ఒక 2 lakhs ఛార్జ్ చేయొచ్చు. మిగిలిన 3 lakhs ఇంటర్నల్ గా ఖర్చు అవ్వచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ కి 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుందని చూపిస్తుంది అనుకోండి. సో దెన్ ఇట్ నీడ్ టు గో ఫర్ అన్ అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి. మెయింటెనెన్స్ మేనేజర్ అప్రూవ్ చేస్తేనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ పర్టికులర్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. సో ఈజ్ ఇట్ ఏ ఫిట్? నో. ఇట్ ఫిట్ కాకపోతే అది ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఏ గ్యాప్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయాలంటే? వర్క్ ఫ్లో నీడ్ టు బి యాక్టివేటెడ్. వర్క్ ఫ్లో అంటే ఏంటి? యాజ్ సూన్ యాజ్ మీరు ఆర్డర్ అనేది రిలీజ్ చేయగానే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సిస్టమ్ చూస్తుంది ఇది 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా అది మెయిల్ అనేది ట్రిగర్ చేసేస్తుంది. ఎవరికి? మెయింటెనెన్స్ మేనేజర్ కి. మెయింటెనెన్స్ మేనేజర్ ట్రిగర్ చేస్తే అతను వచ్చి ఏం చేస్తాడు? అప్రూవ్ చేస్తే అతని ఇష్టం, అది అప్రూవ్ చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అప్రూవ్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిలీజ్ దట్ ఆర్డర్ అండ్ యూ కెన్ డూ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఆర్డర్ రిజెక్ట్ చేస్తే మనం ఏం చేయలేం, ఆర్డర్ ని క్లోజ్ చేసి డిలీట్ చేయాల్సింది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వర్క్ ఫ్లో. సో based on this, any enhancement, any gap. Hello? Yeah. So any gap, right? Any gap in SAP దీంట్లోనే ఉంటుంది. It would be a report, or it would be interface, or it would be conversion, or it would be enhancement, form, or workflow. దీనికి మించి వేరే వేరే కొత్తవి ఏమి ఉండవు. సో ఏ గ్యాప్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే మీకు విత్ ఇన్ దిస్ ఓన్లీ యూ విల్ ఫైండ్. సో దట్ ఈస్ వై వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రైస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. ఇన్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ కొన్ని క్లయింట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, నాకు ఎలాంటి కొత్తవి అని ఏమీ వద్దు, స్టాండర్డ్ ఏమైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేసేయండి అంటారు. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనకి వెరీ సింపుల్, ఇలాంటి ఇలాంటి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. బట్ కొన్ని క్లయింట్స్ ఉంటారు, డబ్బు ఖర్చైనా పర్లేదు, మాకు ఎట్లా కావాలనుకుంటున్నామో మీరు అట్లనే చేసి ఇవ్వాలి అని అంటారు. సో ఆ కేసెస్ లో యూ మస్ట్ వర్క్ ఇన్ ఆల్ దిస్, either in one of the rise of objects. Okay, very very important. It entirely depends on the client. ఇప్పుడు క్లయింట్ అన్నవాడు రిచ్ క్లయింటా లేకపోతే నార్మల్ క్లయింటా అనే దాన్ని బట్టి మనం రైస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ఓకే. సో దట్ యూ విల్ డూ ఇన్ ద ఫిట్ గ్యాప్ అనాలిసిస్. Okay. Next, after doing the fit gap analysis, the next phase is the BPML. BPML means business process master list. Okay, BPML. సో BPML అంటే ఏంటి? ఈ కేసులోనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ కేసులో ఏం చేద్దామంటే, మీ ఇద్దరు ఉన్నారు, లైక్ వన్ ఈస్ గోవర్ధన్, వన్ ఈస్ జ్ఞానేశ్వర్. Yes, sir. సో ఇప్పుడు మీరు యు ఆర్ 2 consultants వర్కింగ్ ఫర్ వన్ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో వీ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ రైస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. సో అది నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ యాజ్ గోవర్ధన్ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ మెయింటెనెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ Gnaneshwar need to work on this particular object again. This Govardhan will work. Again, Govardhan will work. Next, Gnaneshwar will work. So like this. So before assigning this to each team member, a team lead ఏం చేస్తాడు, or manager ఏం చేస్తాడు, they will just simply ask them which rise of object they are comfortable. ఇప్పుడు కొంతమందికి దే ఆర్ వెల్ వర్క్డ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేసెస్, వాళ్ళ ఇంటర్ఫేసెస్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో అట్లా అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఇంటర్ఫేసెస్ ఏవైతే సంబంధించిన గ్యాప్ ఉంటాయో అవన్నీ వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తాం. కొంతమందికి ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి రిపోర్ట్స్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో యూ విల్ డిస్కస్ విత్ ఇన్ ద టీమ్ అండ్ యూ విల్ డిసైడ్ ఎవరు ఏది తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఓనర్షిప్ ఇచ్చేస్తారు. అంటే ఏంటి, గోవర్ధన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ this to develop this object and move that change to the production system. ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళేంత వరకు
ఇంకా ఆయనదే ఓనర్షిప్ ఉంటుంది. సో ఎవరు ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చినా ఎవరోన్ విల్ ఆస్క్ హిమ్ ఓన్లీ. సో ఇట్లా ఇట్లా ఇష్యూ వచ్చింది, ఏంటి ఏంటి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ఈ నీడ్స్ టు టేక్ దట్ ఓనర్షిప్. సో దిస్ అసైన్మెంట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ని. లైక్ యూ గైస్, మీరు కూడా ఎండ్ యూజర్స్ కిందనే చేస్తారు కదా. సో వాళ్ళు ఎండ్ యూజర్స్, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మనము యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్, వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ట్రైనింగ్ టు ఎండ్ యూజర్స్. ఓకే, మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఎండ్ యూజర్స్ కి. అంటే ఏం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఎట్లా? ఇప్పుడు కొంతమంది ఎండ్ యూజర్స్ కి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళకి పెద్దగా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమందికి ఫ్రెష్, కొత్తగా ఎస్ఏపి కొత్తగా చూస్తుంటారు, అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి యూ మస్ట్ టెల్ హౌ యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ టీ కోడ్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ దట్ టీ కోడ్. మీరు డాక్యుమెంట్ చేస్తే డాక్యుమెంట్ యూ విల్ షేర్ టు దెమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎండ్ యూజర్ ట్రైనింగ్స్. సో ఆన్ సైట్స్ ఎక్కువ ఈ స్టేజ్ లో వస్తాయి అనమాట, ఎండ్ యూజర్ ట్రైనింగ్స్ అండ్ దిస్ రియలైజేషన్ ఫేజ్ లో. ఓకే, అండ్ ఎయిత్ ఫేజ్ ఇస్ ద కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీ. కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ basic activities which we will we need to do in the fraud system. So I'll explain you. Once we go into the PM training, we will get to know what are the activities that you need to perform in the cutover activities. అది చేసిన తర్వాత one fine day you will import all the TRs to production system, that is known as the go live phase or go live date. అక్కడ ఒక ఈ గోలే రోజు మామూలుగా నార్మల్ కంపెనీస్ లో ఒక హోటల్లో దే విల్ బుక్ ద ఎంటైర్ హోటల్ అండ్ దే విల్ డూ పార్టీ. ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ గో లైవ్ డేట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద డేట్ వేర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్స్ విల్ గో టు ద ప్రొడక్షన్. కరెక్ట్? అంతే, వాళ్ళ హెడేక్ అనేది పోయిందని చెప్పి దే విల్ ఎంజాయ్, దే విల్ డూ ద పార్టీ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది go live date, where all the transports will be imported to the production system. And obviously after go live, as I told, you will have hypercare and finally exit from project. So this is how the ASAP methodology works. Okay, in implementation project, you got right, you got the clarity. Yes. Okay,